Oke bro, gua kemarin habis ganti bak kopling ya. Dan ini udah seminggu ya, aman ya. Cuma masih ada kendalanya sih. Ini harus diganti kampas koplingnya. Kemarin sih perkiraannya salah ya, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian mau modifikasi pengen kenceng lah ya, bisa di Rere Modified. Nah itu gua rekomendasiin karena teman gue juga udah di situ juga pernah bore up dan sampai berapa lamanya juga gak masalah. Oke, overall oke sih semua. Di sini ya jadinya lumayan enteng ya, ringan walaupun kampasnya belum diganti. Gue recommended lagi banget sih di situ. Oke, itu aja bro. Udah seminggu ini gak ada masalah sih, aman. Thank you.